hold this, pull it like this, and if it doesn't inflate, you have got 2 red tubes, so you have to blow into that. ஆக்சுவலி நான் அவங்கள தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டுமே ஃப்ளைட்டில் நடக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் நீங்கள் எங்குமே பார்க்க முடியாது. அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன் சொல்கிறது சரி, ஆல் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், ட்ரெயின் வேணுமா ட்ரெயின் இருக்குது, கார் வேணுமா கார் இருக்குது, ஃப்ளைட் வேணுமா ஃப்ளைட் இருக்குது. என்ன மேம்? So all these things, this is not something that you get with other jobs. ஏன்னா ஒரு ஏர்போர்ட் பக்கத்துலேயே வந்து ஏவியேஷன்ற ஒரு ஸ்கூல் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது எங்கே ஆரம்பிச்சது? I am also associated with my domestic and international partners. We are not only giving a training, we give a whole package. If anyone wants to pursue the career in aviation as a long-term things, which we can make a base nicely in Global School of Aviation. Because apart from this, we also give a job guarantee. In the Global School mela, just they are not investing only money. They are investing a trust on us. So the trust நம்ம எப்படி இது பண்ணணும்னா, we train the people, discipline them, grooming them, mentor them and prepare their interviews levels, and also professionally we will make them to work in the airport. Job மாதிரி பார்க்காம இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும்னா there are many people who have joined as a loader and become a pilot. And இங்கே வந்து it's all pretty much everybody a minimum trained and experienced pilot of around 3 to 5 years வரைக்கும் இங்கே experienced people இருக்காங்க to train their students. So we basically don't teach aviation, we shape aviators. The students want to jump in right industry, right time for them to come in. So before I start, I think this is actually pretty, I've been to a lot of aviation school, but creating a model like this and making the students to connect is not easy. So where this process and all started? It's all the master plan of our management, and I thank them sincerely for that. And it's very useful for the students this way, because we can give real life experiences, like even if they have not flown before, we can actually give them experiences of how an aircraft is going to look and what happens inside an aircraft. Exactly. So since you said what will happen inside the aircraft, so I just wanted to know what are the values and what kind of instruction is being given from your side? So basically for a cabin crew training, what we emphasize is on the communication, because without communication you will not be able to communicate with the customers. So that is what we emphasize mostly on. And second of all, we give personality development classes, as well as we focus more on customer service as well, like how do we do the service, how to speak, what to speak, how to sit, how to stand, all these things has been taught. But it's not easy when you said, everything what you've been training from the scratch. It's not easy because the students, it differs from individual to individual. Now, how does this process of training take like? So that is why I emphasized on the point that we give personality development classes, which is very important. When a student comes from a different background, first we mold them. Okay. And then we give them the communication training and then the grooming classes. So it goes on like that. Okay. And today, since I've been interviewing a lot of people over here, the aviation world is completely different today. And the students are more interested and they're more keen about to know what exactly is happening, So how do you look at this being into ex-cabin crew? And, I think a lot of women love that kind of a pose. So how do you look at yourself, in front of the mirror? What do you keep telling yourself? So personally, I am very proud to say that I'm an ex-cabin crew, and I have molded myself a lot. After becoming a cabin crew, I experienced a lot of things which I don't think any other corporate job or any other job would have given me. I got to experience a lot of places. I've been to different countries. So all these things, this is not something that you get with other jobs. And what was the toughest thing when you were a cabin crew? What was something, you felt this was pretty tough for me? Toughest thing, obviously, facing people from different backgrounds, because everybody has their own perspective, their own thoughts. So you have to, get adjusted to that. So that was the little challenging part about this job. And I think the very important thing for being a cabin crew is always they say the customers who've been traveling, they will come with a lot of emotions, and all you have to do is just be so silent and get yourself connected with them is not easy. So that one particular thing, what would you teach all the students? This is very important. So I always tell my students to stay calm at any cost, and and give a smile.
a beautiful smile can bring in a lot of difference. That is from my personal experience. And you actually got a beautiful smile too. Flightல போகும்போது நிறைய விஷயம் நம்ம cabin crew வந்து பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டி என்னப்பா ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தோணும். இப்போ லைவா ஒரு டெமோ செஷனே எங்க பண்ணிடலாம். With your permission please. Definitely. ஓகேவா, தமிழ்ல சொல்லுங்க. அது கொண்டு வர சொல்றீங்களா? கொண்டு வாங்க. ஓகே. அதாவது இந்த ஜாக்கெட் பத்தி நான் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. பாதி நேரம் இந்த ரீல்ஸ்லலாம் ஃப்ளைட் உள்ள ஏறணும் ரீல்ல ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க. இதை போட்டு அந்த கேபின் crew members ஏர் ஹோஸ்டஸோடலாம் எடுத்து போடுறாங்க. இன்னைக்கு லைவா நம்மளுக்கு அவங்க பண்ணி காட்ட போறாங்க. ப்ளீஸ் மேம். So this is basically the life jacket which we use during the emergency. Okay. Now you wear this. And you secure it using this. Now you have to inflate this, right, for you to float. So you hold this, pull it like this, and if it doesn't inflate, you have got 2 red tubes, so you have to blow into that. Okay, that's it. Easy. Actually நான் அவங்கள தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டி ஃப்ளைட்ல நடக்கும். When Divin explaining நம்ம எல்லாரும் அந்த cabin crew members தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். But anyways, nice. First time I think audience ஓட இது கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். So this is how it works, இல்லையா? Yes. Only in case of emergency. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, School of Aviation அப்படின்னு சொல்லும்போது the lot of things நம்ம மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் ஏவியேஷன் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹவு டு லுக் அட் திஸ்? Before that, I wanted to just to introduce to Global Flight Handling Service Private Limited. This particular company is a ground handling company, and we are positioned here at Chennai, and we are handling around 25 airports across India. Okay. We have been cleared by the BCF, that is called Bureau of Security Civil Aviation, and we have been given a license to operate in all airports. In the BCS security, because it's one of the security, highly security area is airport. So there are few agencies only get this security clearances, but we are the one of the largest, and we are the security cleared company on pan India basis. It means we can, whichever airport we get a contract, we can straight away get into the operation. And sir, நீங்க சொல்லும்போது இன்னொன்னு I think hats off to you, because இன்னைக்கு ஏவியேஷனுக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கும் தள்ளி இருக்கும். How did this point and the process worked out? ஏன்னா ஒரு ஏர்போர்ட் பக்கத்திலேயே வந்து ஏவியேஷன்ற ஒரு ஸ்கூல் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது எங்க ஆரம்பிச்சது? I have around 2000 employees are deployed across India. My demands always growing. என்னைக்கு இருந்தாலும் அதோட accretion rate விட the new students are wants to enjoy the aviation industry. I am also associated with my domestic and international partners. So considering all these things, our requirement, we thought why not to establish a Global School of Aviation, because we are near to the Chennai International Airport and demands are high. To cater for this, we have introduced a Global School of Aviation just a year ago. But it is going very well now, as of now, because we ourselves aware that the industry what it needs. We are not only giving a training, we give a whole package. If anyone wants to pursue the career in aviation as a long-term things, which we can make a base nicely in Global School of Aviation. Because apart from this, we also give a job guarantee. Because as I have a 24 airports across me, immediately I train the people as per the requirement of the aviations, as per the requirement of the airlines, because there are certain packages, each specific job requirements I train them and immediately I place them. My demand is so high where I train the people, immediately I deploy them. Okay. Because suppose someone from the Pune gets trained here, he wants to get employed. Pune, I have always vacancy. 90% of the ground handling business are done by me. To understand this, what is called ground handling business? When you enter the airport, start from the checking counter, entire RAM handling, then comes under the baggage handling, then preparing the aircraft for the next departure, taking the passengers in the Clearance, car, everything gets covered. It means each specific roles are played by a specific men or women. So for this we have to train the people. Okay. Even at the counter, there is a certain software has been used. The airlines needs a specific request. These all is being trained here on an industry basis, and accordingly we train them, place them. எங்க இன்ஸ்டிடியூஷனில்
அந்த இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டியதை ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசமாக Swami, just for not for a job opportunity, it is if you wanted to career, the long-term career in the aviation, that can be pursued only at the Global School of. Any student comes with their parents or a guide or the guardians. When they come here, we assess the student what is their demand, what they wanted to pursue the career in a pilot, as a commercial pilot in CPL, or as an air hostess, or subject ground staff, or a CSA. There are a lot many more. I will understand their requirement. It's all basic qualification of +2. But however, when they come here, I wanted to give them not only job opportunities, but also give them a certificate which is recognized by the UGC. I conduct a course called BSc in Aviation and BBA in Aviation. These are the regular degree program which has been recognized by the UGC. And I have a collaboration with Amit, one of the topmost university, which is now they are the topmost in the marine. Now they are stepping into the aviation, and I have a collaboration with them. So I conduct these courses. So I also advise the student whoever comes, you can also not only taking up the aviation as a career, and also pursue your regular degree. After completion of 3 years, you are going with the BSc degree. And during the process, I also conduct some eligibility test for them. How is their interest? Based on their interest, I give them a job opportunity then and there when so they. So filtration nadandha pirage dhaan the process happens. I just go through the entire thing. I understand them, counsel them. What is their record? If they are really capable, instead of giving some concessional in the fee, I give them a job card. This offer letter, it's a boost for them to pursue their entire career. Because other institution here cannot do that. Because they can only train the people. But whereas here, I immediately place them on job because I have a requirement is there always in 25 airports. Yenga global school mela, just they are not investing only money. They are investing a trust on us. So the trust, நம்ம எப்படி இது பண்ணணும்னா, we train the people, discipline them, grooming them, mentor them, and prepare their interviews levels, and also professionally we will make them to work in the airport. Whatever the industry standards is required as on the current situation, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள டியூன் பண்ணி அழைச்சிட்டு போய் அவங்கள ஒரு குட் சிட்டிசன், no doubt. Suppose someone wants to take a job at aviation, no, it should not be a job. It should be your way of life. Then only the aviation career in long time you should have a passion, and as usual you have to have a dedicated work. And we are here, we have a beautiful industry experts, professionals with them to train them. We understand what is their requirement. That parents என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை பேரண்ட்ஸ் மாதிரி நாங்கள் இருந்து அவங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவங்கள ஒரு நல்ல பிளேஸில் கொண்டு போய் உட்கார வைப்போம். அவங்க ப்ரொவைடட் இஃப் தே ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலி பேஷன் டுவர்ட்ஸ் தேர் கேரியர். ஜாப் மாதிரி பார்க்காம இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும்னா there are many people who have joined as a loader and become a pilot. There is a CSA joined as a ticket counter and subsequently they become an air hostess. There are many. If you go and ask many of the air hostess, they probably come just like that to have a job initially. But that becomes their profession, and later they got their pair in international. And I have an IATA certificate also. This IATA certificate will give them an opening for the international skies. If anyone wants to pursue their studies, if they wanted to fly to any of the foreign airlines, they can get immediately placement by giving a recognized certificate in internationally, that is called IATA. That is I am providing. Sir, ground handling instructor அப்படின்னும் பொழுது எங்களுக்குலாம் ஒரு ஏர்போர்ட் உள்ள போனால் ஓகே அந்த என்ட்ரியில் கொடுக்குற டிக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம மைண்டில் போயிட்டே இருக்கும். பட் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க? இப்போ நான் வந்து வி ஹாவ் எ ட்ரைனிங் அகாடமி ஹியர், குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன். அதில் வி ட்ரெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் லெவலில். ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்னா ரைட் ஃப்ரம் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ணுறதுலேருந்து போர்டிங் பாஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் தான் பண்ணுவாங்களாம். அந்த ஏவியேட்டர்ஸ் தான் ஆக்சுவலி என்ன கேட்டிங்கன்னா தே ஆர் தி வாட் இஸ் ஹீரோஸ் எவ்ரி இன் தியர் ஓன் ஃபீல்ட். இப்போ ஃப்ளைட் வந்து ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ், ஃப்ரண்ட் ஷோல்டர்ஸ் அவங்க தான்.
சோல்ஜர்ஸ் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் இப்போ ஃப்ளைட்டு டிலே ஆச்சுன்னாலும் சரி, டைவர்ட் ஆச்சுனாலும் சரி, கேன்சல் ஆச்சுனாலும் சரி, அது ஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அவங்க தான் பேசஞ்சரை ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் பீன் ட்ரெயின், வி ட்ரெயின் தம், அந்த அளவுக்கு அவங்க ட்ரெயின் கொடுக்கணும். ஏன்னா பேசஞ்சரை ஹேண்டில் பண்ணுறது இஸ் நாட் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. டிஃபிகல்ட் டைமில் கேன்சல் ஃப்ளைட்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டு போய் இப்போ எவ்வளோ கேன்சலேஷன் ஃப்ளைட்ஸ் நடந்துச்சு, எப்படி பேசஞ்சர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க, அது எல்லாமே இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் தான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் நீங்கள் சேர்ந்துட்டு சிலவங்க நினச்சிப்பாங்க நம்ம பைலட் ஆக முடியாது, இதாக முடியாதுன்னு, அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் ஒன்ஸ் ஏர்போர்ட்டில் என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிரும். நீங்கள் போக போக யூ கேன் கெட் இன் டு பைலட் லைசன்சிங் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் தட். அது நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பைலட்டாக கூட ஆகலாம். ஓகே. அண்ட் சார், நீங்கள் இப்போ சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராங்க உங்ககிட்ட, அவங்க என்ட்ரி கொடுக்கும்பொழுது கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டாஃபாக தான் இன்ஸ்ட்ரக்டராக மாறுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஹவு டு யூ ஜட்ஜ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஓகே still more they need that kind of training period. So இன்னமும் அவங்க வந்து கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டாஃப்ல இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க they have to go to the next levelன்ற ஒரு லெவல் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களே, அது எங்கே நடக்குது? அப்படி இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தோம்னா அவனுடைய க்யூரியாசிட்டி பார்க்குறோம் இல்லை, அவனுடைய ஆர்வம் பார்க்குறோம். அப்போ வந்து சிலவங்க கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் தேர் வெரி ஹாப்பி, அதிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. பிகாஸ் அதில் யூ கேன் க்ரோ டில் ஸ்டேஷன் மேனேஜர் அளவுக்கு நீங்கள் போகலாம், கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் லெவலில் நீங்கள் போகலாம். சிலவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைங் ஆகணும்னு ஆசை, பட் என்ட்ரி ஏர்போர்ட்டில் வரணும் எப்படி பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட் அவங்க இதில் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃபாக சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தே நோ தி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். தே கேன் ஜாயின் இன்டு தி ஃப்ளைங் கிளப். அந்த கோர்ஸும் வி டீச் ஹியர், அவங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். அண்ட் அந்த கோர்ஸ் பீரியட் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இங்கே சிபிஎல் கோர்ஸ் 3 months கோர்ஸ் பேசிக்காக பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ளைங் கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் ஃப்ளைங் 110 hours போகலாம். அது வந்து இந்தியாவில் இருக்குது, நியூசிலாண்டில் இருக்குது, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது, எங்கே வேணால் நீங்கள் போகலாம். ஸோ கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் வி ஹேவ் ஏ ட்ரைனிங் அகாடமி ஹியர், இங்கே இருக்காங்க ஃப்ளைங் ஸ்கூல். தே வில் கிவ் யூ ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே. அண்ட் there's always a myth இல்லை சார், ஒரு கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் இன்ஸ்ட்ரக்டராக இல்லை ஒரு ஸ்டாஃபாக போகிறவங்க வந்து they can't get as a pilot, they have to stick on to this என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஸோ அது ஒரு மித்தாவே போயிட்டு இருக்கு. அது என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க to all the students sir? அப்படி கிடையவே கிடையாது. A ground staff can always become a pilot. Any time they can become a pilot. Only thing financial அவங்க பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். அதர்வைஸ் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மெடிக்கலி ஃபிட் இருந்தால் they can do the flying. No chance at all. Everybody can do it. There are too many schools of aviation, you know, but I think every school has got their own uniqueness, and I think the quality stands for Global School of Aviation, I heard. So what is that uniqueness? Okay, so answer to that question, why it is different from other institution which is presently there in the industry, because not only we are focusing about the theoretical part, with this ground handling operations we are giving chance to all the trainees so they can parallelly look what is actually happening at the terminal side and outside of the terminal side, which is known as the air side. So they'll get all the practical knowledge also. So that is the main key which I can say is different from all the institutes which is currently there in the market. Okay, so I started my journey with aviation industry in 2015. So basically coming with a decade of experience, now that 10 years of mine, it's gave me a lot of opportunity to enhance my skills, to work with various departments, verticals, and played a multiple roles as far as when it is required. So with the same, I got lucky and I got one no time opportunity to work with the India's leading ground handling services, which has a different venture also, Global School of Aviation. So I must say aviation is an ocean of opportunities which you have. Whosoever joined, they will not stuck at one position at all. It is up to the individual till far where they can go. If my memory serves me right, during the time of 2015, there are total somewhere around 70 plus operational airports were there, and 4 to 5 airlines were majorly running the complete show of Indian sky. And if I talk about today, and the numbers are very high, very big difference into it. Now, if we talk about the operational airports, there are almost 150 plus. Currently, there are operational airports in the India, and on top of it, there are few airlines which become stronger after the merger of it, and it is not stopping here. I would say there are multiple new airlines also are coming in our way. If I talk about
Al Hind, one of it, Air Kerala, and Shankar also. There are a few more which is there, which we heard a little bit about it. And about the operational airports point of view, as per the Udan scheme, there are total 210 operational airports will be there in India for by 2030. We can expect that, and to cater all the requirements, this is a clear cut big opportunities to everybody, all the aspirant who wanted to work with the aviation industry. This is a very right time for them, because by 2030, or not exactly after 2030, or it is going to be started in 2030, but before that, there are a lot of opportunities which is there, so anyone can choose it and live their dreams. And here Global Flight Handling Services and Global School of Aviation is giving the complete opportunity to people. ஏர்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செக்யூரிட்டி செக், அது ஒரு செக்மேட் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வைப்பாங்க இல்லையா, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், யூனோ வாட் யூ ஹேவ் டு கேரி, வாட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கேரி. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் ஏர்போர்ட் எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான ஒரு தலைவர் தான். ஸோ சார் ரிட்டையர் ஆனாலும் இன்னைக்கு குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷனில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக டீச் பண்ணிட்டுருக்காரு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்களை சந்திச்சதில். சார் சொல்லுங்கள் சார். ஐ திங்க் குளோபல் இஸ் அ பிராண்ட். குளோபல் வந்து தே ஆர் டூயிங் ஃப்ளைட் ஹேண்ட்லிங் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க, ஏர்லைன்ஸுக்கு ஹேண்ட்லிங் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் கிவ் எ ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ் ஃபார் குளோபல் to conduct aviation security training for staff. ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா சிஎஸ்எஃப் இருக்கிறாங்க, ஏர்லைன் செக்யூரிட்டி இருக்கிறாங்க, கார்கோ செக்யூரிட்டி இருக்கிறாங்க. ஸோ மெனி செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த ஏர்போர்ட். அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் இஸ் மேண்டேட்ரி, கம்பல்சரி. அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும், எல்லா மாடியூலும் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ எங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இந்த லைசன்ஸை வச்சுக்கிட்டு வி இன்வைட் இது செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் ஒர்க்கிங் இன் த ஏர்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ட்ரைனிங் நீடு இருக்கோ அந்த ட்ரைனிங் ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் மாடியூல் நாங்கள் இம்பார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு செட்டப் இங்கே இருக்குது. The setup was approved by government, Ministry of Civil Aviation. Yes, commercial pilot trainer அப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது how are they been, you've been connected with global aviation, சொல்லுங்க. Okay, so initially whenever like students வந்து இப்போ admission போகிறப்பெல்லாம் they'll be very shy, bold-ஆக இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக யோசிப்பாங்க. they'll be overthinking, will I succeed this course? So initially what we global, we start with their personality growth and their development. So avangala vande they'll mingle up with the groups, building their conversations. So on the mari we initially start with their personality growth, and then we have a 0 to cockpit program. It initially start with their medicals. We start from their avangaloda medicals la irundhe, and then ground classes, and then once they finish their ground classes kapro, they will ultimately people will start searching for a good flying school. So on the assistance, visa process, then once all their pilot training is done, and then next will be it's all about job. So adoda airline pep lende till they sit in their cockpit varaikum we give all the guidance and motivations throughout them. And inge vande it's all pretty much everybody a minimum trained and experienced pilot of around 3 to 5 years வரைக்கும் இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க டு ட்ரெயின் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வி பேசிக்கலி டோன்ட் டீச் ஏவியேஷன், வி ஷேப் ஏவியேட்டர்ஸ் ஹியர். ஓ, யூ ஷேப் ஏவியேட்டர்ஸ். ஓகே, அப்படி சொல்லும் பொழுது இங்கே அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கான ஒரு விஷயம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது? ஓகே, ஸோ பீப்புள் மோஸ்ட்லி திங்க் அபவுட் ஒன்ஸ் ஃபினிஷிங் தேர் பைலட் ஜர்னி. அண்ட் நான் இனிஷியலாக என் பைலட் ட்ரைனிங்கை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ தாட் ஒன்லி ஏர்லைன்ஸ். பட் அப்படி கிடையாது. There are many things to explore in aviation, and you can also work in abroad countries like Canada and all. So how it's split up is basically when you come into a pilot job, there are two kinds. One is commercial operation and a charter operations. So NSOP we used to say, non-scheduled operators. So it's based on working in a private companies other than airlines. And then either commercial airlines, charter airlines utta, then you will be working as an instructor, a flight instructor work panla. And then you will come to a ground instructor. So I'm basically here as a ground instructor. Okay. Yeah, these are like various job opportunities as a commercial pilot, you guys. Okay, and we were talking about the commercial pilot. And another question which raised in everybody's mind today is about the
பேமெண்ட் அண்ட் யூனோ எந்த அளவுக்கு அதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கிடைக்கும் பொழுது அதுக்கான பேமெண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் கொடுக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மோர் தென் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் பேரண்ட்ஸோட அது ஃபாஸ்ட்டாக ரேஸ் ஆகிற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு உங்களோட பதில் என்ன? Yeah, initially like most of the enquiries will be after long explanations எல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் they'll be asking என் பையன் எவ்வளோ earn பண்ணுவான், that's out. So it depends like based on a company to company and what designation you start. So let's say you start with an flight instructor, நம்ம airline pilot ஆகட்டையும் கூட there are other opportunities like flight instructor we can initially start. So flight instructor will be initial salary will be around 1.25 to 1.5 lakhs. So adula you will have more higher upgradations on top. So initially you start with FI rating and then you will become a deputy CFI and then CFI. If you CFI la aitina, it basically is a chief flight instructor who examine the pilots. So avungalukku around salaries around 6 to 7 lakhs varaikum salaries வந்து monthly credit ஆற மாதிரி இருக்கு. And then if you come to airline operations, இப்போ commercial pilots ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா your initial stage will be junior first officer. So junior first officer வந்து will be earning around 1.25 to 1.5 lakhs. And then you will be coming as a first officer and then senior first officer and then captain and then like well experienced and well நிறைய exams, ATPL exams and etc. அதெல்லாம் clear பண்ணியிருந்தோன்னா you will become as in captain and after getting to an captain your long experience in the airlines they might make you as an type rating instructor though. So it starts from 1.5 till 5 to 6 lakhs a month. And நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயமே ஐ திங்க் you've gone through your life and the experience has been so big. ஸோ இன்றைக்கி உங்களை மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன இருக்கும்? So first thing, whenever you start your pilot training, it's all first thing I would say like don't overthink. Always be passionate, like always have that patience mind and always ready to learn everything and ready to face everything. Ma'am, like, you know, I had a quick chat with a lot of people inside your, you know, School of Aviation. Very important question which actually popped into my mind was, you know, today's world is full of, you know, people have got so much of ideology, நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் ஏவியேஷன் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப பிடிச்சி எடுத்து படிக்கிற சப்ஜெக்டாக மாறி இருக்கு. இதுவே எப்படி இருக்குது? ஏவியேஷன்னா இப்போ பசங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும். ரீசன்னா இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சம்திங் தட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பூம் பண்ணுறது. அவங்க எல்லாம் they are all reading it about it. So they want something that, you know, where they will get varied options. Okay. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ல வேற எங்கெங்கெல்லாம் போகணும்னா இதே ஆப்ஷன். நம்ம ஏவியேஷன்லனா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. You can do cabin crew, you can go I mean, you know, yes. all my people would have spoken about it, my colleagues. So adanale, so people, I would say aviation is a right time where, you know, if the students want to jump in right industry, right time for them to come in. ஓகே. அண்ட் நான் ஒரு விஷயம் என்னென்னா லைக் ஏவியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ பின் டு லாட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ். அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்கே வந்து நிறைய விஷயம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா யோர் ஸ்டாஃப், யூனோ இட்ஸ் ரொம்ப ரெப்யூட்டடான ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் நான் இங்கே பார்த்த மாதிரி நிஜமாவே ஐ ஃபெல்ட் இட். ஸோ எப்படி இதுக்கான ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் எங்கே ப்ராசஸ் ஆகுது அதை பற்றி சொல்லுங்கள். See, mainly it is because, you know, it was a MD's passion that she doesn't want to build any institute. Okay, institute நிறைய இருக்குது. ஆனால் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்கிற பசங்களும் வரும்போது they want instructors also to be in that in par caliber. அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கணும். And so the filtration is done in such a way that, you know, experienced narana, even if it is aviation, even at cabin crew, if you see all of them very well experienced. So it is our MD's credit. Okay, goes to her. Okay. She doesn't choose randomly anyone. புரியுது, அது இங்கே பார்க்க முடியுது, தெரியுது. அண்ட் மற்ற ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷனை விட இங்கே தீஸ் ஆர், யூனோ, ஒரு யூனிக்னஸ் எங்கள் கிட்ட இருக்கிற விஷயம் இதுதான், திஸ் இஸ் ஆர் பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? Biggest plus, we are ground handling company. Okay, because 25 airports in our hand and you know, we manage 25 airports. Appa adile enna plus point na, the students in our academy, they are like, you know, not students, they are already being transformed to a staff, a working staff. Okay, so they are being trained exactly what, like, you know, they will be having at the airport, illana cabin crew, because we have got in-flight training, whether it is the airport, it's real time. அது யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது because we have our airports. So they are just like the staff or the employee that is going to be. So they walk with proud.
I don't think any aviation can do that. It's because we are ground handling company. Oh my God, she's got that pride in Yes, telling that. I'm proud. And also one more thing I noticed is, which is very unique, also the job placement. Once they finish, immediate ஒரு job கிடைக்கிறது வந்து it is not at all easy. Of course, அதுக்கான time period ரொம்ப எடுக்கும். We are tied up with one of the topmost university, which is called Emmet University. Okay. அப்ப அந்த Emmet University ல we have got degree programs for our students. அவங்க 12th முடிச்சிட்டு they will be thinking என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி யோசனை பண்ணணும். ஆனா when they come to Emmet University, our collaboration has helped them to get an offer letter. Actual offer letter in their hand the very first day they join, and no other institute can do that, and they don't do it also. Okay. And this is given to them because they are eligible. Again, they are not students, they are like colleagues working in shoulder to shoulder, working like that. Okay. And இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷனில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லிஸ்ட் அவுட், இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா என்னென்னமா? First is the passion they need to have. First is the passion. They should do it for themselves. And then I would suggest they should be able to see and understand that this particular course eduthitta avangalukku umpteen opportunities irukku. Okay. It is not like I want to be a cabin crew nu solli varna. Cabin crew ku there are certain criterias. Appo nanga sollum, so they should have open mind. When we come here, we all are we understand them, the openness that they are ready to do, and definitely we will make them fly. Wow. இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸ் நீங்கள் எங்குமே பார்க்க முடியாது. அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன் சொல்கிறது சரி, ஆல் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்படியே கேமரா தம்பி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுங்க. ட்ரெயின் வேணுமா ட்ரெயின் இருக்குது, கார் வேணுமா கார் இருக்குது, ஃப்ளைட் வேணுமா ஃப்ளைட் இருக்குது. என்ன மேம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏவியேஷன் ஸ்கூல் எப்படி மேம் பாசிபிள்? ஏன்னா ஐ திங்க் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் தெம் டு ட்ராவல் கம் லேர்ன். அப்படியே முடிச்சோடனே ட்ரெயின் ஏறி போகிறவங்க ட்ரெயின் ஏறி போயிடலாம் போல இருக்கு. மெட்ரோ இருக்குது, பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு. ஃப்ளைட்லேயே வரணும்னா ஃப்ளைட்லேயே வரலாம், எல்லாமே இருக்கு. That's why we are global. Oh my God, ma'am, now I understood why the name was global அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னன்னா மேம், லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு லுக் அங்கே எல்லாமே நாங்கள் பார்த்த பிறகு எனக்கு என்ன ஜர்க் ஆகுதுன்னா ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதே லைட்டாக ஜர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஐ திங்க் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் தோணும், இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலாக இருக்கே, ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குமா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபீஸ்னா ஜாஸ்தி இல்லை. அட் குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன் having strong or excellent infrastructure does not mean it's higher fees. In fact, our fee structure is among the most competitive in the industry, reflecting exceptional quality and a clear focus on meaningful career-oriented education. Our main objective is to make education accessible to students from all economic backgrounds, ensuring opportunities for everyone who is passionate to work in the industry. So but only thing is adukku nanga EMI option irukudhu. Okay, so loan facility is there. So what happens, avanga konja katti, even EMI na maasa konja maybe whatever is the fee course enna edukkuradhu andha madri monthly adu panna mudiyum. Illena we are tied up with a financial institution, appam they will help assist in loan. So where there is a will, there is a way. உங்களுக்கு படிக்கணும்னா அது விஷயமே இல்லை, ஃபீஸ் இல்லையா? We believe quality education should be affordable, which is why our programs are designed to be viable for all categories of students without compromising on standards. Our certifications are internationally recognized, including IATA, which is known in the travel industry very famously, IATA, Gulf Aviation Certificates, University Affiliated Certifications, and Government Approved Aviation Qualifications. So that is simple as ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க மேம். ஐ திங்க் அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாக இருந்திருக்கும். ஸோ உங்கள் சார்பில் தான் அதை நான் கேட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ மேம். Thank you so much.